Stel das vor es ist das Jahr 1588 dus in einem Hafen in Seville, Spanien. Die Luft ist erfüllt vom Gerät von Tiersols und reicht dem 130 Schiff der spanischen Armada. Die Great Flotte, die Menschheit gegessen hat, segeln los ihr Ziel, England zu erobern und die Protestantisch. Knicken zu stürzen Spanien ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sie kontrollieren ein Reich, das von den Philippinen bis nach Mexiko reicht zwischen 1500. In 1650 transportieren sie 181 Tonnen Gold und 16,000 Tonnen Silber aus der neuen Welt. Das sind über 90% der damaligen Weltproduktion. Sie sind unantastbar, unbesiegbar, springen wir 100 Jahre vorwärts. Das Jahr 1688. Das Spanische Reich ist ein Schatten seiner selbst. Es hat mehrmals den Staatsbankrott erklärt. Zuletzt 1666, die Bevölkerung ist von 85 Millionen auf 6 Millionen geschrumpft. Das spanische Rang 1 der globale Standard ist durchständig abwärts. Wortlos geworden. Why ist das passiert? Why kann die mächtigste Nation der Welt in nur 3 Generationen in die Bedeutungslosigkeit abstürzen? Und was wenn ich dir sage, dass dies kein Zufall war? Was wenn es ein Muster ist? Ein 7-Stufen-Sequenz, den jedes große Imperium folgt von den Römern über die Osmanen. Die Niederländer, die Briten bis hin zur Sowjetunion. In die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich gerade in Stufe 5 zu verstehen was alles. Entschluss passiert müssen wir den Code entschlüsseln. Jedes Imperium beginnt auf die Gleichweise. Stufe 1, der produktive Aufstieg. Hier geht es Innovation, Hardarbeit und solide Finanzen. Die Niederländer im 17. Jahrhundert. Sie bauen nicht einfach Schiff, sie öffnen die Flotte ein Schiff, das 50% mehr fragt. Mit 30% weniger Besatzung befördern kann sie werden zu den Frachtführern der Welt. Ihr Kapitalmarkt in Amsterdam wurde der erste seiner Art oder Großbritannien im 18. und 19. Jahrhundert. Sie starteten die industrielle Revolution Textilfabriken in Manchester. Produzierten 8 Milliarden Meter Stoff pro Jahr. Sie produzierten mehr als sie verbrauchten. Sie wurden zu einem Nettogläubiger. Und der Länder schuldeten ihnen Geld ihr Währung. Der Gulden das Pfund Sterling. Wurzer. Welcher Servung jeder akzeptiert sie, weil sie durch Produktion und Gold gedeckt ist. Das Fundament ist aus Granit. Den unausweichlich kommt Stufe 2. Die Überdehnung Erfolg schafft Wohlstand. Wohlstand schafft Verpflichtungen. Ihren globalen Handel zu schützen bauen die Imperien ein globales Militär auf Großbritannien im Jahr 1900 unterhielt die Power Standard Flotte ihr Marine muss größer sein als die der nächsten beiden mit zusammen. Die Kosten für die Royal Navy stiegen von 20 Millionen Pfund im Jahr 1890 auf 40 Millionen Pfund im Jahr 1910, eine Verdopplung in 20 Jahren. Kleinkriege wurden zu großen Teurenkriegen. Der Bärenkrieg kostet Großbritannien 120 Millionen Pfund. Das ist das Dreifach der ursprünglichen Schwung. Man verfinden sich Geld zu liehen seinen dominanten Status zu halten. Das ist der erste harte Fundament, das bringt in zu Stufe 3 Brit ins Spiel. Dieser Wandel ist intern der Wohlstand, der durch das Imperium geschaffen wird. Beginnt sich ungleich zu verteilen, eine kleine Elite in der Hauptstadt wird unermesslich reich. Aber die Kosten für den normalen Bürger steigen. Die Konkurrenz durch billigere Arbeitskräfte im Ausland wuchs. Die Industrie, die das Land groß gemacht hat, verfinden zu stagnieren. Die Bevölkerung werden ruhig. In Rom gaben die Kaiser kostenloses Getreide und veranstalten Gladiatoren gekämpft, die Massen ruhig zu halten. In Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg explodierten die sozialen Spannungen. Der Generalstreik von 1926 legt das Land lahm. Als Reaktion darauf machten die Politiker Versprechungen, sie bauten den Wohlfahrtsstaat aus. Rentenarbeitslosenentakt staatlich Gesundheitsvers als Bezahlt mit Schulden. Die Staatsausgaben stiegen von 11% der BIP im Jahr 1913 auf 25% im Jahr 1930. Man konsumiert mehr als man produziert. Man lenkt die Bevölkerung ab. Wenn die wirtschaftliche Basis erodiert, Musik, Spannung steht in higher wird es brenzlig. Stufe 4. Die finanzielle Zeitbaum, das ist der Moment, in dem die Mathematik einfach nicht mehr aufgeht. Schauen wir uns die Bücher an. Du hast Militarausgaben, die 30 to 40% der Budgets ausmachen. Stufe 2.
Du hast Sozialausgaben die 30 to 40% der Budgets ausmachen. Stufe 3. Die Einnahmen aus der Produktion decken aber nur 60% deiner Gesamtausgaben. Du hast ein chronisches Defizit, was tust du? Zuerst liest du dir Geld aber irgendwann werden die Gläubiger Nerves sie sen. Dass du dem Produktivität verloren hast, sie verlangen Herzensen. Der Schuldeniens selbst wird zu einem der 10 Posten im Haushalt, wenn du dir kein Geld mehr leihen kannst, ist nur noch eine Option die jedes Imperium auf dem Sterbebett nutzt. Du druckst das Geld. Oder genauer gesagt, du wirst den Rang ab die Riemertaten ist der Dinar unter Kaiser Augustus. Bestens zu 95% aus Silber, zu 150 in CHR besten der nur noch zu 5% aus Silber, der Rest war Kupfer. Und in Spanien tat ist nicht Philipp II Tribe das Reich in den Bankrott in dem Revellen Munzen. Ausgab das waren Silbermunzen die so stark mit Kupfer. Gestreckt wurden bis sie fast reins Kupfer waren. Die Bürger verloren das Vertrauen in das Geld, die Inflation explodiert. Das ist der universelle Brandbeschleuniger für den Zusammenbruch schauen warens die Sowjetunion in. Ein perfektes Beispiel für den gesamten Zyklus in 70 Jahren Stufe 1 und zu 1945 to 1970 Industrieller. Aufstieg Sieg im Zweiten Weltkrieg Aufbau eines globalen Militärblocks die Überdehnung der Kalten Krieges. Stufe 3 1970er. Die Wirtschaft stagniert, die Produktivität bricht ein. Die Nomenklatur in Moskau lebte im Luxus, während die Bürger in Leningrad verbot und Steinbrüche. Ein Spiel waren garantiert. Jobs und subventionierte Mieten, aber das System war unproduktiv. Stufe 1980er. Die finanzielle Zeitbombs den Bracken der UdSSR das Genick. Erstens, der Krieg in Afghanistan kosten schätzungsweise 80 to Milliarden Rubel pro Jahr zweitens. Der Fall des Preises 1986 die Hauptdynamik des Imperiums Brachweg die Armee. Und den KGB. Zu Bezlin Tat Gorbachow was jeter herkuren Stufe tutter Druckgeld die Geldmengen. Der Sowjetunion verdoppelt sich zwischen 1986 und 1990 das Ergebnis? Die Leiden waren leer. Warum soll ein Bauer Getreide für wertlos Rubel verkaufen? Der offizielle Wechselkurs war 1 Rubel zu $130 auf dem Schwarzmarkt in St. Petersburg. Braucht man 30 Rubel für $1. Das Geld war tot, und das bringt uns zu dem Punkt, in dem die USA höchsten Stufe 5, der Virtuellensreale Stufe 5 ist der psychologische Wendepunkt. Es ist der Moment, in dem die Menschen im Inneren und die Verbündeten im Gueren erkennen, dass das System kaputt ist. Sie erkennen, dass die Schulden niemals zurückgezahlt werden. Sie werden nur durch Inflation weggedrückt. Im Inneren hören die Menschen auf zu sparen. Warum solltest du $1,000 auf die Bank legen, wenn sie in Jahr 10% weniger Kaufkraft haben? Du kaufst Aktien, Immobilien, Kryptowährungen, Gold. Als nur nicht die Währung selbst, das Vertrauen in die Institutionen bricht zusammen. Die Bürger sehen, dass die Reichen durch Vermögensinflation reicher werden, während ihr Land stagnieren. Sie sehen die Spaltung, sie sehen die Inkompetenz der Sozialwirtschaft zerriet, aber der Guger. Virtuellensrealist ist der Wort destos. Und der Länder sind nicht dumm, sie sehen wie das Imperium 100 von Milliarden Dollar druckt. Seine Rechnungen zu Bezlin, sie halten dies Dollars als Reserve in ihren Zentralbanken. Und sie erkennen langsam, dass sie ein Bundle Papier halten, das jeden Tag in Wert verliert als. Großbritannien 1967 das Fund Aberti war das Signal die Weltwirtschaft Fund kauft. Dollar und Gold. Das Spiel war aus Jets schauen war auf die Vereinigten Staaten. Lastens die Checklist durchgehend Stufe 1. Der Produktivaufstieg 19 to 1960. Die USA bauten die Welt. Nach 2 Kriegen wieder auf, sie stellten 50% der weltweiten Industriegüter der Dollar war so. Gut Gold geben zu $35 pro und Stufe 2. Die Überdehnung 1960 or 2000er der Vietnamkrieg. Gleichzeitig startet President Johnson das Great Society Program Guns and Butter, Waffen. In Butter die USA gaben mehr aus als sie einnahmen andere Länder wie Frankreich bemerkten dies. Und begannen ihr Dollars gegen US Gold einzutauschen. Stufe 3. In Spiel 1980 or 2000er die. Industry wandert nach Asien ab, aus made in USA were made in China.
Die Wirtschaft verlagert sich von der Produktion zur Finanzialisierung Wall Street Boom. Aber die Real for 80% der Bevölkerung stagnierten seit 1973. Die Bevölkerung bei Lohn zu halten, gab es billige Kreditkartenhypotheken Studenten daran ein Imperium das Aufschulden. Gebot war Stufe 4. Die finanzielle Zeitboom 1971-008-020 der Erstsonder war 1971. President Nixon konnte die Goldeinlassungen nicht mehr bedienen, schloss das Goldfenster. Das bedeutet hat den Dollar einseitig vom Gold entkoppelt. Es war ein technischer Staatsbankrott von da an war der Dollar nur noch durch Vertrauen gedeckt. Der Zweitsonder war 2008 die globale Finanzkrise. Das System brach unter der Last seiner eigenen Schulden zusammen. Mehr Schulden die US-Staatsverschuldung stieg von $9 billion im Jahr 2008 auf $19 billion im Jahr 2016, eine Verdopplung in 8 Jahren. Der Drittsonder war 2020. Als Reaktion auf die Pandemie drückten die USA in die Federal Reserve Billionen. Die Staatsverschuldung explodiert von 20 Billionen auf über 30 Billionen in 4 Jahren. Das ist keine Politik. Das ist Mathematik, das ist die Wellen. Mans von Knig Philipp, das ist der wertlose Rubel von. Gorbatschow die Inflation von 91% im Jahr 2022 war kein Zufall, es war die direkt Folge von. Stufe 4. In deshalb sind wir jetzt in Stufe 5. Der Virtuensrealist die Beweis sind überall. Wenn man wo man suchen muss Beweis one. In turn spalting das Vertrauen der Amerikaner. In der Regierung den Kongress, in die Medien ist auf einem allseitig weniger als 20% der Bürger. Vertrauen der auf das die Regierung das richtig tut. Die politische Polarisierung ist so hoch wie seit den Bürgerkrieg nicht mehr. Das ist der Serie wenn die Sozialvertrag beweist zu. Die Flucht aus der Rung. Die Bürger im Inland fliehen und acten. Die Rekordox erreichen, wenn die Wirtschaft stagniert, sie fliehen in Gold das Rekordox. Erreicht sie fliehen in Bitcoin, sie fliehen vor dem Dollar. Beweis 3. Die externe Abkopplung, und das ist der Wichtigspunkt zum ersten Mal seit 70 Jahren. Suchen in der Länder aktiv nach Alternativen zum Dollar. Im Jahr 2020 verloren die USA die Dollarreserve in Russland ein, das war ein Wecker für den Rest der Welt. Wenn die USA das mit Russland tun können sie es auch mittens tun, jetzt sie der was passiert ist. Saudi-Arabien seit 50 Jahren Direktfeiler der Petrodollars. Handelt nun mit China in Yuan die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Weiteren sich sie haben offen erklärt. Das Ziel in die Dollarisierung ist weltweit haben die Zentralbanken 2022 und 2023. Rekordmengen in Gold gekauft sie verkauft in US-Staatsanleihen. Ein Papier versprechen. Und sie kaufen physisches Gold. Einen realen Vermögenswert das ist Stufe 5 in exakt die Welt sichert sich gegen den Zusammenbruch der Reservierung ab das Fort unweigerlich zu der Frage. Was kam als Insts? Was ist Stufe 6? Die letzte Kreis? Stufe 6 ist der Moment in den der Dam bricht, es ist der Suez-Moment. Im Jahr 1956 versucht Großbritannien den Suezkanal militärisch zerstören. Die USA stoppten sie nicht mit Waffen sondern indem sie drohten ihr Fundanleihen auf den Markt zu werfen. Das die britische Regierung zerstört. Großbritannien muss sich gegenseitig zurückziehen, in diesem Moment was die Welt das Fund. Tat war, in der Dollar der Neuignig war für die Sowjetunion war es 1989 der Fall der Berliner Mauer. Das System war so bankrott, dass es sich nicht einmal mehr verteidigen kann. Stufe 6 ist oft ein Krieg in Hyperinflation oder ein interner Zusammenbruch des Systems. Es ist der Moment, in dem die Regierung ihr Vertrauen vollständig verliert, und das Fort zur Stufe 7, die Neuordnung. Das ist nicht das Ende der Welt, es ist das Ende eines Imperiums. Großbritannien ist heute eine Insel mit einer starken Finanzindustrie. Aber es ist kein globale Supermacht mehr. Spanien ist ein wunderschönes Land mit reicher Kultur. Aber es dominiert nicht mehr die Welt mehr. Russland ist ein Regionalmacht die Rostov. Exportiert das Leben geht weiter, aber die globale Dominanz ist weg ein neues System instead. Ein neue Macht oder eine Gruppe von Mächten die produktiv sind zurück zu Stufe 1. Übernimmt die Führung nach Spanien kämen die Niederländer nach den Niederländern. Kämen die Briten nach den Briten.
Kämen die Amerikaner, der Zyklus ist unerbittlich, wir befinden uns also in Stufe 5, wir sind zwei. Die Welt das Vertrauen in den Dollar verliert, wir sind sich neue Allianzen bilden. Die Geschichte sagt uns das Stufe 6 und 7 kommen werden die Frages nicht ab. Die Frages wird es ein langsames Verblassen sein ein britischer Bergang, ein 23er geordneter Rucksack. Bei dem die USA zu einer normalen großen Nation werden, oder wird es ein schneller chaotischer. Zusammenbruch sein ein sowjetischer Bergang, ein plötzlicher Rungskollaps, in intern Spaltung die das System in 3 to 5 Jahren zerbricht. Das ist die which takes Frage und Seit, und das bringt mich zu dir. Bei Jahren auf diesem 7 Stufen Muster, was siehst du für dein Extent 10 Jahr? Sind wir einen britischen Bergang langsam unkontrolliert? Oder einen sowjetischen Bergang schnell und chaotisch? Schreib den Vorhersage in die Kommentare. Abonniere den Kanal und wir werden in 3 Jahren auf dieses Video zurückblicken. Und sind wir von uns recht hat.